Brought you by MigraStudy Consultancy. Hello guys, welcome back to our live. So due to network issues, last Sunday మేము live కి రాలేకపోయాము as usual 9 o'clock కి. So that's why we have rescheduled it for today, Tuesday 9 p.m. So good morning to all the people who have joined from USA and good evening for all the Indian viewers. So welcome ma'am, welcome once again. Good evening. Good morning for me. And good evening. సో మ్యామ్ లాస్ట్ వీక్ అయితే మనం చాలా ట్రై చేసి కూడా గివప్ చేయాల్సి వచ్చింది డ్యూ టు నెట్వర్క్ ఇష్యూస్ అండ్ మీన్ వైల్ అగైన్ న్యూస్ చాలా వస్తూ ఉంది సో వీ హ్యావ్ సో మెనీ క్వశ్చన్స్ అండ్ నీడ్ లాట్ ఆఫ్ క్లారిఫికేషన్ ఫ్రమ్ యూ సో అప్డేట్స్ ఏంటి మ్యామ్ Nothing much. I haven't, looked into a lot of things. I've been busy at work. So, Andikani, other than, that the State Department has cancelled all appointments for students. They're not giving any appointments for students. That is the only news that I have. That's a big impact actually. Yes, and that could delay other visas issues also, even for people going in for H1s or L1s or, we are going to see a lot of delays. ఎంత డిలే అవ్వచ్చు మ్యామ్ అప్రాక్సిమేట్లీ That we don't know yet. అంటే Too early to predict anything. యా సో యాక్చువల్ గా స్టూడెంట్స్ కోసమే ఇలా ఈ డిలే ఉంది అనేసి చెప్పారు బట్ అన్ని వీసాస్ కి ఇలానే జరుగుతుందా అన్ని వీసాస్ క్యాన్సిల్ చేయలేదు but there's going to be delay for students. No, they did for F, M and J. Okay. M visas is vocational students, J is exchange students. సో అంటే ఇంతకు ముందు కూడా సోషల్ మీడియా చూసేవాళ్ళు బికాస్ వి యూస్ టు ఫిల్ ఆల్ ద DS No, I am familiar with that. The DS 160 always asked for all the social media platforms. అన్ని డిస్క్లోజ్ చేయాలి DS 160 లో ఎలాగో అన్ని ఇచ్చేవాళ్ళం కదా వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ నౌ ఇంతకు ముందు కూడా వాళ్ళు చూసేవాళ్ళు కదా నో డిఫరెన్స్ దే ఆర్ జస్ట్ డిలేయింగ్ టాక్టిక్స్ దట్స్ వాట్ ఐ వాస్ వండరింగ్ బికాస్ ఇప్పుడు మా స్టూడెంట్స్ లో కొంతమంది దే ఆర్ ఆల్మోస్ట్ వెయిటింగ్ యాక్చువల్లీ కొంతమంది స్టూడెంట్స్ అయితే ఆ రోజు జస్ట్ రేపు చేద్దాము అనేసి ఆగారు స్లాట్ బుకింగ్ అండ్ ఆ రోజు నైట్ న్యూస్ వచ్చేసింది దిస్ ఎవ్రీథింగ్ డిలేడ్ అనేసి సో నో వన్ ఎక్స్పెక్టెడ్ మాకు కూడా సర్ప్రైజ్ ఏంటంటే ఆల్రెడీ నేనే ఫామ్ ఫిల్ చేసి పిల్లల ఇన్స్టాగ్రామ్ అకౌంట్ ఫేస్బుక్ అకౌంట్ ఇవన్నీ ఇచ్చాం కదా మళ్ళీ కొత్తగా ఏమొచ్చింది అన్ని డిలే చేయాల్సిన అవసరం ఏంటి అని లుక్స్ లైక్ ఇట్స్ జస్ట్ ఎ రీజన్ It is just an excuse, in my opinion. Just an excuse, yeah. And this is all brewing because of the issues they're going through with Harvard. And also, యూనివర్సిటీ సైడ్ నుంచి ఏమో కిడ్స్ కి చక్కగా స్కాలర్షిప్ కూడా వచ్చింది మెరిట్ స్కాలర్షిప్ దాట్ అటు సైడ్ బాగుంది ఇటు సైడ్ బాగుంది ఓన్లీ మధ్యలో వీసా ఇష్యూస్ వల్ల మిస్అప్ అయిపోతుంది మొత్తం talented students got the scholarships, university is okay to take them, student is okay to go there, there's no reason to stop them. Maybe they don't want students even getting scholarships. Yeah, maybe ఇప్పుడు మీరు చెప్పాక అనిపిస్తుంది యాక్చువల్లీ దట్స్ ఎ ప్లస్ కానీ అది somehow maybe it can be a minus as well. Yes, because they don't want foreign students to get any benefits. బట్ యాక్చువల్గా అక్కడ ఉన్న స్టూడెంట్స్ లో 90% ఇండియన్సే కదా 80% అట్లీస్ట్ ఎక్కువగా ఇంటర్నేషనల్ స్టూడెంట్ సో మన స్టూడెంట్స్ డిస్కరేజ్ అయిపోతే వాళ్ళ కాలేజ్ కి కూడా ఫండ్స్ ప్రాబ్లమ్స్ అవుతాయి కదా right now the statistic shows about 44 million is the income from foreign students. So they are going to you can imagine they are going to lose. I think a lot of people may go to Canada, go to Australia, go to New Zealand, go to UK maybe. So students are getting discouraged and they may go to other countries.
ఎందుకంటే మా కన్సల్టెన్సీలో ఇంతకు ముందు వాకిన్స్ వస్తే 90% యూఎస్ఏకే అడిగేవాళ్ళు స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా 90% యూఎస్ఏ. బట్ ఇప్పుడు 90% డిఫరెంట్ కంట్రీస్. What are they ఆస్ట్రేలియా asking? ఆస్ట్రేలియా, ఐర్లాండ్, జర్మనీ, దే ఆర్ లుకింగ్ టువర్డ్స్ అదర్ కంట్రీస్. Wow. Okay. బికాస్ ఇక్కడ ఆల్రెడీ నెగటివ్ న్యూస్ మీద నెగటివ్ న్యూస్ పైలప్ అవుతూ Correct. ఉన్నాయి అనమాట. ఫస్ట్ Correct. అసలు ఓపీటీ క్యాన్సిల్ చేస్తారా అనేది ఒక న్యూస్, ఆ తర్వాత బయట వర్క్ చేయకూడదు. సో స్టూడెంట్స్ ఇంటి దగ్గర నుంచే వాళ్ళు ఎవ్రీ మంత్ కూడా లివింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ తెప్పించుకోవాల్సి రావచ్చు. ఆ సిచ్యువేషన్ లో కూడా కొద్దిగా డేర్ చేశారు, ఓకే విల్ గో అండ్ డూ ఇట్ అనేసి. అండ్ ఇప్పుడు కంప్లీట్లీ స్టాప్. అండ్ ఆల్సో అడ్మిషన్స్ ఇప్పుడు ఆగస్ట్ కి వెళ్ళి వాళ్ళు జాయిన్ అవ్వాలి, కరెక్ట్ గా ఈ టైంలో స్టాప్ చేశారు. Right. Sorry. ఎగ్జాక్ట్లీ నెక్స్ట్ 2 months లో దే హ్యావ్ టు ట్రావెల్. Yeah, and I don't know what will happen. డోంట్ నో వై, ఐ డోంట్ నో. లాస్ అయితే అటు సైడ్ కూడా ఉంది, డోంట్ నో వై దీస్ థింగ్స్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్. సో As I can guess, and my guess is this is all stemming from the battle between the current administration and Harvard University. మేబీ So every time there is such battles, this affects students. I don't know why the administration is targeting only students. స్టూడెంట్స్ వల్ల యాక్చువల్ గా గెయిన్ కానీ లాస్ అయితే ఏం కనబడట్లేదు. బట్ డోంట్ నో, లెట్స్ హోప్ ఫర్ ది బెస్ట్. Yes. So that was the only news because we got very, very busy with other things at the office, so couldn't focus much on the more అదే current మేజర్ news. న్యూస్ అండి మ్యామ్, దట్స్ అ మేజర్ న్యూస్. బికాస్ యాజ్ ఏ కన్సల్టెన్సీ మాకు ఎఫెక్ట్ అయింది కూడా ఆ న్యూసే యాక్చువల్ గా. దట్స్ అ మేజర్ పార్ట్. And then the other thing that's coming up is June 30th is the deadline for filing H1s. Yes, yes. So wanted to just remind people, whoever are filing H1s, that Yes. June 30th is the deadline. We are filing for our teachers, so that's why even I was very busy. సో కమింగ్ టు టుడేస్ టాపిక్ మ్యామ్, లాస్ట్ టైం లైవ్ లో చెప్పినట్లు మ్యామ్ ఇవాళ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా అన్నారు EB1A గ్రీన్ కార్డ్ గురించి. ఇంతకు ముందు ఎపిసోడ్స్ లో మనం EB5 గ్రీన్ కార్డ్ అంటే ఏంటి అనేది చూసాము. మ్యామ్ కరెక్ట్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. 2 ఎపిసోడ్స్ అయ్యాయి యాక్చువల్ గా ఆ టాపిక్ మీద. లాస్ట్ లో అవి పిన్ చేస్తాం, తప్పకుండా చూడండి. బికాస్ నాలెడ్జ్ తీసుకోవడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు వచ్చేసి ఒక్క వీసాకి ఇష్యూ వస్తే ఇంకో వీసాకి జంప్ అవుతున్నారు అందరూ. వీ షుడ్ నో వాట్ ఈస్ వాట్, అసలు ఎన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి మనకి అనేసి. Actually, a lot of Indians are preferring to go with EB1 because if they cannot afford the EB5 category. So that's why, EB1 is becoming very popular because the priority date for EB1 right now is February 2022. Oh. Whereas EB2, EB3 is around 2013. So you can imagine the difference. The waiting period is very long in EB2 and EB3. సో యాక్చువల్ గా బ్రీఫ్ గా చెప్పండి మ్యామ్, వాట్ ఈస్ EB1A గ్రీన్ కార్డ్? EB1 is an employment-based green card, and it has 3 main categories. One is extraordinary ability, and then you have outstanding professors and researchers, and the last one is managerial and executives. So EB1A, EB1B, and EB1C. Okay. Those, and to qualify, the applicants must demonstrate a sustained, meaning continued, national or international acclaim in their field of science, engineering, maths, arts, whatever field they have to show their expertise, and their expertise will substantially benefit the United States. So this has to be an extraordinary ability.
not somebody just ordinary, Hmm. where they have, individuals, typically they have to show that they are members in a prestigious association. They have published articles in journals, and their articles have been cited by other people. They have made presentations in seminars, Hmm. and their presentations have been cited, or evidence of original contributions. Patents, patents is a big thing. So, and there are at least 10 requirements, and we generally recommend them to meet at least 3 to 4 requirements. ఓకే. సో ఇది ఎవరు అప్లై చేస్తారు మ్యామ్? ఎంప్లాయర్ షుడ్ అప్లై ఫర్ అస్? No, they can self-employ. They can self-file it, self-petition it. ఓకే. ఓకే. సో ఇట్స్ జస్ట్ లైక్ EB5. EB5, you're still going through a regional center who's giving you the documents. But here you are doing everything yourself. ఓకే. ఓకే. దిస్ ఈజ్ ఇంట్రెస్టింగ్. సో గైస్, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ టైప్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్. మ్యామ్ డీటెయిల్స్ కూడా స్క్రీన్ మీద ఉన్నాయి. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ పర్సనల్ క్వశ్చన్స్ ఆల్సో లేటర్ యూ కెన్ రీచ్ అవుట్ టు మ్యామ్. ఈమెయిల్ చేయొచ్చు. వెదర్ యు ఆర్ ఇన్ USA ఆర్ ఇన్ ఇండియా, వేర్ ఎవర్ యు ఆర్, యూ కెన్ రీచ్ అవుట్ టు మ్యామ్. సో మ్యామ్, ఇది ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి ఈ గ్రీన్ కార్డ్ని? So first thing is they have to know whether they qualify. ఎస్. In order to do that, they should reach out to an attorney, because this is not as simple just filling up something. You have to prove that you meet the requirements. ఓకే. So definitely they have to reach out, and we get a lot of calls from people even sitting in India telling us, ma'am, please check if we qualify or we don't. And if they qualify, then that's when we file for an EB1A. And if they are a researcher or, professor, then they go through the university. The university will petition for that. That is EB1B. ఓకే. And EB1C is somebody who comes on an L1A, who is an executive or in a managerial capacity, but that is again an employer sponsored. ఓకే. సో EB1A is self-sponsored. Somebody who is proven to have extraordinary ability. సో అందులో They could be an extraordinary engineer, they could be an extraordinary mathematician, they can be a statistician, they can be I've done this for movie stars, for singers, somebody like, for example, a Sonu Nigam or a Lata Mangeshkar. People who have shown sustained national and international acclaim. So even artists like that will get a green card. For example, it can be like somebody like RRR people who have gotten Oscars. So they have been internationally acclaimed and nationally acclaimed. So let's say a writer like Chandrabose Garu or Kiravani Garu, they'll qualify for an EB1A. Okay. And they don't need an employer to sponsor them. They don't need any employer. They can apply themselves. Right. Similarly, somebody who's, let's say, created a program similar to SAP. So they can say, we've created a program that is, cheaper than SAP, cost effective, and we've patented it. And this is something very useful for the whole world, including it'll be useful for the United States. So that way they can get an EB1. Okay. Can be patenting, can be articles, journals, seminars, not webinars. Something extraordinary than others. ఉంటే EB1A కేటగిరీ, EB1B కేటగిరీ వచ్చేసి ప్రొఫెసర్స్ అండ్ రీసెర్చర్స్. EB1C వచ్చేసి మేబీ మనకు అర్థమయ్యే మల్టీనేషనల్ ఎగ్జిక్యూటివ్
software employees. Multinational executives, people who come as executives starting their own company, or people who come in as managerial capacity. L1A. L1A2 green card is EB1C. ఓకే. ఇది అప్లై చేయడానికి ఎంత టైం పడుతుంది మ్యామ్? Is it like short term లో అయిపోతుందా? It takes a long We time. don't, they can do both premium and regular, but first thing is to determine, do I qualify? Okay. That is the biggest step. If they don't qualify, it doesn't matter, మీరు తొందరగా చేసినా late గా అయినా result will be bad. So if someone is qualified, maybe EB1C, maybe someone is That on the employer has to sponsor. First, they have to come on an L1A. Then the employer should be willing to do an EB1C. Okay. So how fast it can be done, ma'am? Depends on the employer. Okay. So వాళ్ళు ఎంత ఫాస్ట్ గా చేస్తే అంత ఫాస్ట్ గా అవుతుంది. అండ్ ఆల్సో నౌ ఇప్పుడు డేట్స్ మీరు 2022 దగ్గర ఉంది అన్నారు కాబట్టి దే విల్ గెట్ ఇట్ ఫాస్టర్. It's not very long waiting. Yeah. సో అండ్ ఆల్సో జనరల్ గా ఎలాంటి డాక్యుమెంట్స్ అవసరం అవుతాయి దీనికి? Depends what they are doing, EB1A, B, or C. I gave you examples, membership in a prestigious associate. If you're going with EB1A, there's a checklist of documents. And they can see this even on the uscis.gov if they go. But as I said, this is something an attorney can review and tell them whether they qualify or they don't. So premium processing is available for this? Correct. Okay. What is the difference, ma'am? Ante enta timeline difference vastundi premium processing and normal processing ki? Normal, they don't tell us. Okay. They don't give timelines. Even similar for an H1, L1. We can never predict what is the timeline for regular. For premium, it is 15 calendar days. 15 business days, sorry. 15 business days. 15 business days. Doesn't include weekends. That's too fast. Too fast. Yeah, but still it is. Yeah. That provided they don't get an RFE. If they get an RFE, then again that is stopped, the clock is stopped and delayed further. Okay. Okay, question undi ma'am. Can I file I-140 and I-485 concurrently? If for 485, they have to be in the United States. Okay. But under what category are they talking about filing 485? No, maybe this is incomplete question, but I got this question. I thought of asking you in live. Right. But we don't know which category, so. Okay. So, and are there any, like, what is the denial rate for this? It all depends on your documentation. That's why it is advisable for them to check with an attorney, do I qualify? Okay. So, if you don't qualify, the denial will be upfront. Because general గా మనం లాస్ట్ లైవ్ లో మాట్లాడుకున్నట్లు EB5 కి డినైల్స్ వెరీ రేర్ ఆర్ ఆల్మోస్ట్ నో అని చెప్పుకున్నాం కదా. Because the documentation is coming from a regional center. The regional centers are already pre-established. Right. But here you have to establish that you qualify. You can't compare EB5 to EB1. So they already background check అయిపోయి ఉంటది, everything is done. So that's they provide all, they're already giving green cards to other people. Their project is already in progress. So that's why no denials దాంట్లో EB5 లో. Even on that there can be denials if you don't give the proper paperwork. Lesser denials. So it's like an F1. Supposing you've done 100 H1s, I mean F1, me institute
ద్వారా కూడా. There's no guarantee that Yes, 99 will go through just because one went through. Every case is by itself. every case is different. So this is something new. EB1A అనేది సంథింగ్ న్యూ. యాక్చువల్గా ఇవన్నీ ఉన్నవే, బట్ మెనీ పీపుల్ వాళ్ళకి They don't know about it, how to use it. బికాస్ ఇన్ని ఇయర్స్ మ్యామ్ H1B మీద వెళ్ళడము, కొన్ని ఇయర్స్ తర్వాత ఎలాగో గ్రీన్ కార్డ్ వస్తుంది కాబట్టి పీపుల్ డింట్ లుక్ ఫర్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్. బట్ ఎప్పుడైతే ఇప్పుడు గ్రీన్ కార్డ్ చాలా లాంగ్ గా ఉంది, అసలు వచ్చేలా కూడా లేదు కాబట్టి నౌ ఇప్పుడు ఇవన్నీ కూడా పాపులర్ అవుతున్నాయి ఈ కైండ్ ఆఫ్ people like us lawyers are making this popular because we are suggesting this to people. You don't have to wait in line. Go for, if you have money, go for EB5. If you don't have money and you qualify for EB1A, look into that if that could be a better option rather than waiting in line with the EB2, EB3. So this is something we keep on providing webinars, seminars, talking about this. You know, like better people don't know all these categories even exist. Right. కొత్తవేం కాదు, కొత్తవి కాదు, కానీ ఎవరు వీటి గురించి మాట్లాడే వాళ్ళు కాదు ఇంతకు ముందు. ఎవర్ నాట్ లుకింగ్ ఫర్ దిస్ బికాస్ నార్మల్ గా H1 అండ్ దెన్ I-140 అండ్ దెన్ గ్రీన్ కార్డ్ అనేది ఆ టెంప్లెట్ అలవాటు అయిపోయింది అందరికి. నౌ ఇప్పుడు అది టఫ్ అయిన కొద్దీ దెన్ పీపుల్ ఆర్ జస్ట్ ఆస్కింగ్. ఇప్పుడు మా దగ్గర కూడా EB5 అంటే ఏంటి, యాక్చువల్ గా రియల్ గా వెళ్ళొచ్చా, ఇట్లా ఎంక్వైరీస్ వస్తూ ఉన్నాయి అనమాట, ఎస్పెషల్లీ మన లైవ్ తర్వాత. అండ్ ఆల్సో మ్యామ్ ఈ EB1A ఇది ఫ్యామిలీ అందరూ వెళ్ళొచ్చా దీని మీద? Yeah, children, wife, any child under 21. 21, okay. Under 21 anything. Okay, వెరీ గుడ్. సో అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత సపోజ్ సమ్మన్ ఈస్ అప్లైయింగ్ ఫ్రమ్ ఇండియా, అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత బిజినెస్ చేయడము అండ్ ఎనీ జాబ్ దే కెన్ డూ జస్ట్ లైక్ EB5. Absolutely. Once they get the green card, they can do a job and business. They can do 3 jobs and a business. That's wonderful. They can do anything they want. Yeah, that's wonderful because చాలా మంది even when they go on J1 or when they go on H1, you're supposed to work only with your employer, you're supposed to work only in that office, in that role. Because that is employer sponsored. Yeah. But here you're not an employer sponsored. You're self-sponsoring yourself because you are a person who's got extraordinary abilities in your field. So you can happily go and అటు ఒక జాబ్ చేసుకోవచ్చు, ఒక బిజినెస్ పెట్టుకోవచ్చు, even your spouse can run a business. That's wonderful. I've done this for a lot of artists, singers, and they all got green cards. ఇప్పుడు కాదు, 15 ఏళ్ల క్రితమే. సో మ్యామ్ ఇప్పుడు EB5 లో కండిషనల్ గ్రీన్ కార్డ్ వస్తుంది ఫస్ట్, ఆ తర్వాత నార్మల్ గ్రీన్ కార్డ్ కి కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఇందులో కూడా అలానే ఉంటుందా? లేదు, they get a straight green card. Straight green card. Wonderful. For 10 years. ఓకే. సో ఇందులో ఫైనాన్షియల్ గా ఎంత ఖర్చు అవ్వచ్చు? EB5 అయితే మనకి 800K కదా. Right, that we'll have to discuss one-on-one with a client. Okay. EB5 we are only talking about 800,000 is the investment part. Investment, yes. But there is, if you're applying, there is attorney's fees. There is also a USCIS fees. So I did not discuss all that because that comes one-on-one. Yeah. సో ఇందులో అయితే ఇన్వెస్ట్మెంట్ లేదు కాబట్టి ప్రాసెసింగ్ ఫీ, అటార్నీ ఫీ అండ్ ఇంకా USCIS ఫీ, ఇంకా ఇమిగ్రేషన్ ఫీస్ ఇవన్నీ ఉండొచ్చు. Every time, yes. If H1 file chesna, there is USCIS fee. There is attorney's fees. If you do F1 also, you're paying previous fee. You're paying consulate fees. Yes. ఎనీ వీసాకి మనం పే చేయాల్సిందే. మనం స్టూడెంట్ వీసాకైనా, H1 కైనా, J1 కైనా వీసా ప్రాసెసింగ్ కి ఫీ అనేది ఉంటది. మల్టిపుల్ ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటాయి దాంట్లో. సో మనం ఏది చేయించుకుంటున్నాం అన్న దాన్ని బట్టి 1-on-1
మాట్లాడినట్లయితే దెన్ ఎగ్జాక్ట్గా ఎంత ఖర్చు అవుతుంది అనేది తెలుస్తుంది. సో లెట్స్ టేక్ ఎ షార్ట్ బ్రేక్ అండ్ విల్ బి బ్యాక్ ఆఫ్టర్ ద బ్రేక్ అండ్ ఇంకా మాట్లాడదాం దీని గురించి. Sure. లెట్స్ మీట్ ఆఫ్టర్ ది బ్రేక్. Test Prep Pundits offering several programs: AP Calculus, AP Physics, AP Chemistry. Join our AP Subjects tutoring. Be ahead of your peers. Get a strong foundation in Algebra 1. Join our Advanced Algebra 1 program for grades 6 to 9. College essay writing is very intense and challenging. Join our College essay writing program for grades 10 to 12. For further details, visit us at testpreppundits.com or call us at 844-383-7844 or email us at info@testpreppundits.com. Test Prep Pundits offering several programs: AP Calculus, AP Physics, AP Chemistry. Join our AP Subjects tutoring. Be ahead of your peers. Get a strong foundation in Algebra 1. Join our Advanced Algebra 1 program for grades 6 to 9. College essay writing is very intense and challenging. Join our College essay writing program for grades 10 to 12. For further details, visit us at testpreppundits.com or call us at 844-383-7844 or email us at info@testpreppundits.com. Test Prep Pundits offering several programs: AP Calculus, AP Physics, AP Chemistry. Join our AP Subjects tutoring. Be ahead of your PSAT. PSAT. Do you have a middle school child? Are you aiming for top Ivy League colleges? Do you know how strong they are in academics? We have an innovative PSAT program for grades 6 through 9. We will help your child thrive in academics and get them to the top 1% of the nation. It's never too early to start. Join our prestigious PSAT program. First 2 weeks free, no credit card required. For more information, contact us. info@testpreppundits.com or 844-383-7844. Is test prep nerve-wracking? Is test prep stressful? Is test prep a race against time? Is getting an excellent score a huge challenge? If you are looking for answers to any or all these questions, a new wave in the test prep is here to help. Test Prep Pundits has all the answers to your questions. It is a one-stop solutions for all your academic needs. Our premium online interactive content has hundreds of SAT and ACT test problems. Each problem has a detailed video solution, hundreds of hours of videos. Get real and instant results with real scores on the real SAT and ACT tests. Our tutors are real pundits and qualified of the test prep content. Our pundits are experienced and extensively trained in SAT and ACT prep. We build concepts which also helps you in college. Our programs merely focus on personalized learning and fit into every budget. Our strategies are best in the market that will help you achieve your best. What's next? Join Test Prep Pundits. Start with a free assessment test. Pundits is the way to go. Test Prep Pundits offering several programs: AP Calculus, AP Physics, AP Chemistry. Join our AP Subjects tutoring. Be ahead of your peers. Get a strong foundation in Algebra 1. Join our Advanced Algebra 1 program for grades 6 to 9. College essay writing is very intense and challenging. Join our College essay writing program for grades 10 to 12. For further details, visit us at testpreppundits.com or call us at 844-383-7844 or email us at info@testpreppundits.com. PSAT. PSAT. Do you have a middle school child? Are you aiming for top Ivy League colleges? Do you know how strong they are in academics? We have an innovative PSAT program for grades 6 through 9. We will help your child thrive in academics and get them to the top 1% of the nation. It's never too early to start. Join our prestigious PSAT program. First 2 weeks free, no credit card required. For more information, contact us. info@testpreppundits.com or 844-383-7. Test Prep Pundits offering several programs: AP Calculus, AP Physics, AP Chemistry. Join our AP Subjects tutoring. Be ahead of your peers. Get a strong foundation in Algebra 1. Join our Advanced Algebra 1 program for grades 6 to 9. College essay writing is very intense and challenging. Join our College essay writing program for grades 10 to 12. For further details, visit us at testpreppundits.com or call us at 844-383-7844 or email us at info@testpreppundits.com.
Is test prep nerve-wracking? Is test prep stressful? Is test prep a race against time? Is getting an excellent score a huge challenge? If you are looking for answers to any or all these questions, a new wave in the test prep is here to help. Test Prep Pundits has all the answers to your questions. It is a one-stop solutions for all your academic needs. Our premium online interactive content has hundreds of SAT and ACT test problems. Each problem has a detailed video solution, hundreds of hours of videos. Get real and instant results with real scores on the real SAT and ACT tests. Our tutors are real pundits and qualified of the test prep content. Our pundits are experienced and extensively trained in SAT and ACT prep. We build concepts which also helps you in college. Our programs merely focus on personalized learning and fit into every budget. Our strategies are best in the market that will help you achieve your best. What's next? Join Test Prep Pundits. Start with a free assessment test. Pundits is the way to go. So guys, welcome back. And ఒక క్వశ్చన్ మ్యామ్, లైక్ మనం ఫస్ట్ సెకండ్ లైవ్ లో మాట్లాడుకున్నాం దీని గురించి. సైట్ విజిట్స్ జరుగుతున్నాయి అండ్ అప్పుడు చాలా సివియర్ గా ఉండే ఈ న్యూస్ కూడా, బట్ ఇప్పుడు అంతగా వినిపించట్లేదు. సో ఇస్ ఇట్ డిస్కంటిన్యూడ్ ఆర్ ఇంకా నడుస్తున్నాయా అవి? Nothing is discontinued. In fact, we are expecting a lot of site visits even for F1 STEM OPT, applicants who are hired by employers. Because again, the focus is a lot on students. So people who are hired as F1 OPTs, STEM OPTs, companies that employ, we are definitely expecting the FTNS site visits. Now we are expecting much more enforcement from this administration. So we are expecting much more DHS site visits. They may or may not even give any advance notice. For example, if you have written, the employer has written that they're going to hire somebody as a software developer, but the person is doing telephone answering. I'm just saying. Okay. So when they come and do a site visit, they find out that this person is really not getting trained as a software developer in their STEM OPT. Rather, he's just answering phones for the employer. But OPT అయితే లీగల్ కదా మ్యామ్? Legal, but you have to work in that in that role. In that role. If you graduated as a computer science graduate, then you will be working in that field. The word OPT is optional practical training, meaning you're getting trained in that field. But then if you go and work as an engineer, that doesn't work, then you violated your OPT. They're not leaving, which is what a lot of people were doing previously. So ఉంటుంది కదా మనకి చెప్పేది ఒకటి చేసేది ఒకటి. So which is what they were doing. Paper మీద they would write something. Actual job వేరే ఉంటుంది. Correct. That's very so that's why we are expecting a lot of site visits. సో అండ్ ఆల్సో మ్యామ్, ఇప్పుడు H1 కి మనం మాట్లాడుకున్నాం కదా, 90 days June 30th తో అయిపోతుంది. జస్ట్ ఫర్ అవర్ వ్యూవర్స్ హూ ఆర్, నాకు టీచర్స్ చాలా మంది ఉన్నారు ఈ ఇయర్ మేము ప్రాసెస్ చేసేవాళ్ళు. సో ఫర్ దెమ్ లైక్ 90 days అనేది ఎంత ఇంపార్టెంట్, లైక్ లేట్ అవుతే ఇంకా వాళ్ళకి వేస్ట్ అవుతుంది కదా మ్యామ్ మొత్తం. Then they have lost the opportunity. That's it. Not So even చాలా 1 minute late. June 30th before 5 p.m. they have to receive your package. ఎగ్జాక్ట్లీ, మేము ఫస్ట్ నుంచి అదే చెప్తున్నాను, 90 days అండ్ ఆల్సో నాట్ టు వెయిట్ టిల్ ద లాస్ట్ మూమెంట్. ఎంత ఫాస్ట్ గా చేసుకుంటే అంత బెటర్, బికాస్ లాస్ట్ మూమెంట్ లో ఇఫ్ వీ నీడ్ టు డూ ఎనీ కరెక్షన్స్ ఆర్ ఎనీ మోర్ పేపర్ వర్క్ ఇస్ దేర్, సో విల్ నాట్ హ్యావ్ దట్ టైమ్. సో 90 days అనేది That's why I'm talking about it. Today is June 3rd.
we have less than 26 days. Exactly. So we have to make it fast. And ఈ 90 days rule వచ్చేసి ఎవ్రీ ఇయర్ ఉంటుంది. Every year. Every year. And those who don't file, and if the lottery of 65,000 is not filled up, then they will announce a second lottery in July. సో అది ఎవ్రీ ఇయర్ ఉంటుందా మ్యామ్ సెకండ్ లాటరీ? It all depends if employers file or don't file. సో ఇప్పుడు జూలైలో తెలుస్తుందా మనకి సెకండ్ లాటరీ ఉండొచ్చా ఉండకపోవచ్చా అనేసి? Correct. ఓకే. సో ఓకే ఉంటే బాగుంటుంది ఈసారి. If the employers, first group of employers don't file, lot of them don't. Projects పోయినాయి, projects లేవు, అండ్ jobs are gone. బ్యాక్ ఆఫ్ అవ్వచ్చు కొంతమంది. That can also happen. They don't want to come here. They've gone to Australia or they've gone to New Zealand, or they have better jobs in India or somewhere else. So they don't want to come. సో Then they don't file it. 65,000 కంపల్సరీ ఫిల్ అవ్వాలి కాబట్టి ఫస్ట్ లాటరీలో ఫిల్ అవ్వకపోతే సెకండ్ లాటరీ కూడా ఉండొచ్చు. ఐమ్ జస్ట్ హోపింగ్ ఈసారి కూడా సెకండ్ లాటరీ ఉంటే బాగుంటుంది అనేసి. సో మా దగ్గర కూడా ఇంకొంతమంది టీచర్స్ కి H1B వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో లెట్స్ హోప్. There's always that hope and chance. Yes. సో అండ్ ఆల్సో మ్యామ్ H1B మా దగ్గర అయితే టీచర్స్ కి రిజిస్ట్రేషన్స్ అగైన్ ఓపెన్ ఫర్ నెక్స్ట్ ఇయర్ యాజ్ వెల్. ఒక క్వశ్చన్ అందరికీ వస్తుంది ఏంటంటే నెక్స్ట్ ఇయర్ అసలు H1B ఉంటుందా, ఏమన్నా మళ్ళీ We don't know. They haven't said ఉండదు అని కూడా ఏం అనలేదు. So we don't know whether they'll keep it, take it out. ఇంతవరకు ఆ డిస్కషన్ రాలేదు. సో హోప్ఫుల్లీ It ఉండొచ్చు. will continue. We don't know that. Because that's a big thing. And also And I have a feeling if the president tries to take it out, there are huge companies like Microsoft, Nvidia, Intel, Amazon, Google, Yahoo, who all depend on H1 employees. సో So అది I'm sure there'll be an uproar if they take it out. యా సో H1 కి అయితే ఎలాంటి ప్రాబ్లం ఉందని అనుకోవట్లేదు. అండ్ ఆల్సో అన్ఫార్చునేట్లీ ఫోకస్ ఎక్కువగా స్టూడెంట్స్ మీద ఉంది ఇక్కడ ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి. సో H1 కి అయితే ఎలాంటి ఇష్యూస్ లేవు. అండ్ H1 వీసాస్ కూడా ఏవి హోల్డ్ లో లేవు. Not right now. Discussion kuda idide. Not right now. And also But ఇప్పుడు social there's media also some issues that happened last week. Friday nadu I had court and I went to court also. And immigration court, I'm talking. People who are in deportation proceedings, people who have filed asylum. We were in the court and there was ICE sitting outside the courtroom. Court aina ventane, they are not even giving them a chance to come back to the next court hearing. Akkade వాళ్ళని పికప్ చేసి they are deporting them. అంటే మ్యామ్ వాళ్ళకి కావాల్సిన వాళ్ళు ఎగ్జాక్ట్ గా అక్కడే దొరుకుతారు. Yeah, but they are still pending court hearings. But So still మీకు ఇంకా కోర్ట్ ఉంది అంటే you really have not finished your case. కేస్ ఫినిష్ కాకుండా వాళ్ళని డిపోర్ట్ చేయడం అనేది తప్పు. They should also have some chance to explain themselves. Right, వాళ్ళకి డినై అయిపోయి జడ్జ్ హెస్ గివెన్ ఫైనల్ ఆర్డర్, మీరు మీ ఇంటికి వెళ్ళిపోండి మీ కంట్రీ కంటే అగ్రీ. బట్ అక్కడ కూడా యూ హ్యావ్ ద లా హెస్ గివెన్ అ ఛాన్స్ టు అపీల్. సో మీరు అపీల్ పెట్టుకునే ముందే ఇఫ్ యూ పిక్ దెమ్ అప్ అండ్ డిపోర్ట్ దెమ్, then that is you are violating your own rules. అంటే లా సెకండ్ ఛాన్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఆ సెకండ్ ఛాన్స్ వాళ్ళు యూటిలైజ్ చేసుకోకముందే వెళ్ళిపోమనడం. It's like telling somebody, ఇప్పుడు RFE ఇచ్చారనుకోండి H1 కి, RFE ఇచ్చి మీది డినై చేసేస్తే బిఫోర్ యూ కెన్ రిప్లై టు ది RFE, then what is the point of giving RFE? Yes, exactly. Similarly, if the law is giving you a chance to appeal and you have not yet appealed, but they are telling we are picking you up and deporting, so that is wrong. They are violating their rules. ఇప్పుడు మా దగ్గర కూడా మా స్టూడెంట్స్ అలానే అయింది మ్యామ్. లైక్
దే హ్యావ్ సెడ్ ఓకే అప్లై వన్స్ అగైన్. వీసా స్టాంపింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు అప్లై వన్స్ అగైన్ అనేసి ఒక స్లిప్ వచ్చింది. టు అప్లై వన్స్ అగైన్ మళ్ళీ మేము ఈ పేపర్స్ అన్ని ఒకసారి చూసుకునే లోపు దే హ్యావ్ స్టాప్. సో This is ఏమి what is అర్థం going on. ఏమవుతుందో మాకు తెలియదు. And this happened nationwide. వితౌట్ ఎనీ రీజన్ వాళ్ళకి స్లిప్ వచ్చింది. వితౌట్ ఎనీ రీజన్ ఎవ్రీథింగ్ వాస్ గుడ్, దేర్ ఆన్సర్స్ వర్ గుడ్, కంప్లీట్ ప్రాపర్ పేపర్ వర్క్ ఎవ్రీథింగ్. అప్లై వన్స్ అగైన్ అనేసి వచ్చింది. ఓకే లెట్స్ అప్లై వన్స్ అగైన్ అనుకునే లోపు దే హ్యావ్ స్టాప్ ఇట్. We don't know when they are going to open this also. అండ్ ఆల్సో ఇప్పుడు ఎలాగో సోషల్ మీడియా పేజెస్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి ఈవెన్ మా దగ్గరికి ఈ న్యూస్ రాగానే టీచర్స్ కూడా చాలా మంది రీచ్ అవుట్ అయ్యారు. ఇప్పుడు స్టాప్ చేశారంట కదా అనేసి. సో ఒకసారి మీ వైపు నుంచి అంటే సోషల్ మీడియాని ఎలా మనం ఉంచుకోవాలి Ante, అనేది, I didn't understand the question. అంటే లైక్ దే డోంట్ నో అండ్ ఇన్నోసెంట్ గా ఒక పోస్ట్ లైక్ చేయడము, ఒక కామెంట్ చేయడము, ఇవన్నీ చేస్తూ ఉంటారు కదా. Right. We don't know Social- how they will interpret it. Hmm. That is something each officer will interpret it differently. So the best thing is to stay away from social media. దట్స్ వాట్ మా దగ్గరకు వచ్చిన వాళ్ళకి కూడా మేము అదే చెప్తున్నాం. ఇప్పుడు స్టూడెంట్స్ ది సోషల్ మీడియా పేజెస్ You can use social media more for, putting a song out there or a joke out there, or talking about a movie. This is what you can use it for, mainly for posting your personal pictures, family pictures, post cheskondi, friendly pictures, funny pictures, I think those will not have any effect. That is all about you, your family, your friends. ఎగ్జాక్ట్లీ అదే మీరు చెప్తారని అదే అడుగుతున్నా అనమాట. సో సోషల్ మీడియా ఆబ్వియస్లీ అందరికి But ఉంది. again, we don't know how each officer is going to interpret it. సో ఏంటంటే మోస్ట్లీ పొలిటికల్ గా వెళ్ళకుండా ఉంటే బెటర్. బీ న్యూట్రల్. Yes. But even if you have done it in the past, you cannot erase it because it remains there forever. సో అట్లీస్ట్ డోంట్ డూ ఫ్రమ్ నౌ. Stay away. డోంట్ డూ ఎనీథింగ్ అని అన్నెసెసరీ పొలిటికల్ వద్దు. జస్ట్ పోస్ట్ యువర్ పర్సనల్ థింగ్స్ ఆర్ సమ్ మ్యామ్ చెప్పినట్లు సమ్ జోక్స్ ఆర్ మూవీస్. జస్ట్ లిమిటెడ్ టు ఓన్లీ దోస్ ఏరియాస్. మాకు ఒక్క న్యూస్ వచ్చిందంటే మ్యామ్, ఇలా ఒక్క న్యూస్ వచ్చిందంటే ఐ గెట్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ కాల్స్ ఆన్ దట్ డే. I can understand. H1 ఇది J1 కి ఎలా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది, ఇది F1 కి ఎలా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది, మాకి ఎలా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది, సో మెనీ థింగ్స్ అన్నమాట. I can understand. సో అండ్ ఆల్సో కొద్దిగా మీ లైఫ్స్ వచ్చిన తర్వాత దే ఆర్ లైక్ ఓకే మ్యామ్ విల్ కమ్ అండ్ క్లారిఫై, నో Right. ఇష్యూస్ ఏమి ఉండవు. ఇలా ఒక అష్యూరెన్స్ అయితే ఉంది మన వీక్లీ లైఫ్స్ వల్ల. So Like I said, I'm planning to be there in August, so I would like to do a live seminar. yes. We'll talk about H1 students. Hopefully things are better by then in August. Yeah, hopefully. EB5. Hmm. We'll do a couple of seminars where people can come physically attend, ask questions. We'll do that, ma'am, definitely. So guys, ma'am is coming in August to India. So ma'am వచ్చినప్పుడు మనం ఒక సెమినార్ పెట్టుకుందాము. యూ కెన్ కమ్ అండ్ మీట్ మ్యామ్ పర్సనల్లీ. అండ్ అఫ్ కోర్స్ ఎవరైతే ట్రావెల్ అవ్వబోతున్నారో, ఎవరు ట్రావెల్ అవ్వాలనుకుంటున్నారో అందరూ కూడా వచ్చి కలవచ్చు, స్టూడెంట్స్ అయినా ఎవరైనా కానీ. Because that will be the time students will be coming, lot of H1s approve అయిన వాళ్ళు, stamping చేయించుకోవాల్సిన వాళ్ళు. There's going to be all of that happening. Yes. మంచి టైం యాక్చువల్లీ అది. So this is the time people will have questions. We don't know if the DS-160 can be changed again. We're expecting that. We're expecting USCIS as well as State Department fees to go up. There is discussion about that also, that they are going to increase the fees.
అండ్ లాస్ట్ ఇయర్ మేము కన్సల్టెన్సీ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఇట్ వాస్ $10 అండ్ వితిన్ 2 months 3 months $215 అయింది. నెక్స్ట్ ఇయర్ హోప్ఫుల్లీ పెరగకుండా ఉండాలి లాటరీ ఫీ. లెట్స్ హోప్ ఫర్ ద బెస్ట్. Yeah, we don't know. They are talking about increasing. Not just the lottery fee, I'm talking consulate fees also. They are talking about increasing. రైట్. So we don't know what all will come about, but there will be changes by then. So we'll be discussing the most current changes, everything during those live seminars. I'm planning at least one for EB5, particularly I wanted to do one, and the rest will be about H1s and students. సో నెక్స్ట్ వీక్ మళ్ళీ మ్యామ్ లైవ్లోకి వస్తారు అండ్ సండే నైట్ 9 PM అండ్ ఇండియా టైం. ఎనీవే మేము టైమింగ్స్ ముందే అనౌన్స్ చేస్తాము. అండ్ ఈసారి ఓన్లీ లాస్ట్ వీక్ నెట్వర్క్ ఇష్యూ వచ్చిందంతే, అదర్వైజ్ ఇట్ విల్ బి రెగ్యులర్. సో నెక్స్ట్ వీక్ ఇంకొక కొత్త టాపిక్తో వచ్చేసి మీ క్వశ్చన్స్ అన్ని క్లారిఫై చేస్తాము. అండ్ ఆల్సో మీన్ వైల్ న్యూస్లో మనం ఏ విన్నా కానీ కమ్ టు అవర్ లైవ్ అండ్ క్లారిఫై విత్ మ్యామ్. మ్యామ్ వచ్చేసి ఎలాగో చెప్తారు వాట్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్ న్యూస్ అనేది. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మ్యామ్. Thank నెక్స్ట్ you. వీక్ మళ్ళీ కలుద్దాము అండ్ Sure. డిస్కస్ We'll be back on our regular Sunday. సండే నైట్ 9 PM. Sure. ఓకే గైస్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ జాయినింగ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మ్యామ్. సీ యూ నెక్స్ట్ Thank వీక్. you. థ్యాంక్ యూ. బాయ్. హ్యావ్ ఎ Bye-bye. గ్రేట్ వీక్. Test Prep Pundits offering several programs: AP Calculus, AP Physics, AP Chemistry. Join our AP Subjects tutoring. Be ahead of your peers. Get a strong foundation in Algebra 1. Join our Advanced Algebra 1 program for grades 6 to 9. College essay writing is very intense and challenging. Join our college essay writing program for grades 10 to 12. For further details, visit us at testpreppundits.com or call us at 844-383-7844 or email us at info@testpreppundits.com. PSAT. PSAT. Do you have a middle school child? Are you aiming for top Ivy League colleges? Do you know how strong they are in academics? We have an innovative PSAT program for grades 6 through 9. We will help your child thrive in academics and get them to the top 1% of the nation. It's never too early to start. Join our prestigious PSAT program. First 2 weeks free, no credit card required. For more information, contact us. info@testpreppundits.com or 844-383-7844.